ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ SHM. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ acceleration is directly proportional to displacement and direction is always towards its mean position. So a particle executing oscillation possess a displacement equation ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. So displacement equation is given by y is equal to a sin omega t. So the displacement of the particle varies sinusoidally with respect to t. As the displacement changes, the particle possesses velocity. Then velocity of the particle is given by, so v is equal to a cos omega t or a omega root of a square minus y square. The velocity of the particle is not constant, it continuously changes. It is maximum at the mean position and minimum at the extreme position. Due to change in velocity, the particle possesses acceleration, and the acceleration of SHM is given by a is equal to minus omega square y, where y is called displacement. And the particle possesses acceleration, the maximum acceleration at extreme position and zero acceleration at mean position. So this particle once again possesses two kinds of energy. So kinetic energy and potential energy. The sum of kinetic energy and potential energy is the total energy of the particle. So simple harmonic motion alli ee baruvanಥ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನಂಬರ್ 1 ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್, ನಂಬರ್ 2 ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೋಡೆಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಬ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ is given by t is equal to 2 pi into root of L divided by g, where L is called length of the pendulum and g acceleration due to gravity. And the next point is the velocity of sound wave in a medium. According to Newton, velocity of sound is given by v is equal to root of, so p divided by rho. According to Laplace correction, v is equal to root of gamma p divided by rho. So the next point is the concept of beats and the concept of station waves. So these two are produced due to superposition of sound waves. So in our syllabus, so the thing is, the point is considered about the modes of vibration in air column, that is modes of vibration in closed pipe and modes of vibration in open pipe and modes of vibration in stretched string. By knowing the formula related to these things, numerical problems can be solved. So these are the things we have to note down to solve certain numerical problems in the topic. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ SHM ಆಫ್ ಟೈಪ್ x is equal to a sin omega t. It takes time t1 from x is equal to 0 to x is equal to a by 2 and t2 from x is equal to a by 2 to x equals a. The ratio t1 is to t2 is option 1 1 is to 1, option 2 1 is to 2, and option 3 1 is to 3, and option 4 2 is to 1. Dear students, you know that any particle executing simple harmonic motion is represented by sine and cosine function. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ x is equal to sin a sin omega t ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so the initial phase of the particle is 0, that is the particle start from the mean position. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ a ಅನ್ನೋದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, omega angular frequency, we know that omega is equal to 2 pi by capital T. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು t1 ಮತ್ತು t2 ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. t1 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ x equals 0 to x is equal to a by 2. ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ SHM. ದಿಸ್ ಈಸ್ x is equal to 0 represent mean position, and this is x is equal to a represent extreme position, and the midpoint is represented by x is equal to a divided by 2. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ t1 ಅಂದರೆ ಏನು, x equals 0 ಇಂದ x is equal to a by 2ಗೆ
ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ a ಬೈ 2 ಇಂದ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು t2. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್, ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ one oscillation is called period. Here we have to represent the time taken by the same particle to travel from mean position to extreme position, that is equal to 1/4 of the period of oscillation, that is equal to t by 4. And ಅರ್ಥ ಏನು? The sum of t1 and t2 is equal to capital T divided by 4. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು t1 ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ t1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ x is equal to a sin ಒಮೆಗಾ t ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ a ಬೈ 2ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a sin ಒಮೆಗಾ t. ಸೊ ಹಿಯರ್ a get cancels. ಏನಾಯಿತು? ದ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ is denoted by t1. If sin omega t1 is equal to 1 by 2, therefore omega t1 is equal to sin inverse 1 by 2 is equal to 30 degree, it is equal to pi by 6. Therefore omega into t1 can be written as pi divided by 6. So from this expression we know the value of t1, that is equal to pi divided by 6 omega. You call it as equation number 1. In the second part we are going to calculate the value of t2. So ಹೇಗೆ t2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? The sum of t1 and t2 is equal to capital T by 4. That is t1 plus t2 is equal to capital T by 4. Therefore t2 is equal to t divided by 4 minus t1. So substitute the value of capital T. So capital T is equal to 2 pi by omega. So 2 pi divided by omega minus t1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, pi divided by 6 omega. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 pi by omega is t ಮತ್ತು 4 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 pi divided by 4 omega. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ t2, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi divided by 6 omega. So now you call this is equation number 2. So equation number 1 ಮತ್ತು equation number 2 ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so t2 is a double the value of t1. Therefore for this question option is 2 because the ratio is 1:2. Dear students, the next problem is the particle executing SHM, its maximum acceleration is alpha and maximum velocity is beta, then time period of vibration will be, there are 4 options. Number 1 alpha by beta, number 2 beta square by alpha, number 3 2 pi beta by alpha, number 4 beta square divided by alpha square. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Number 1 velocity of SHM and acceleration of SHM. Dear students, any particle executing SHM possesses a velocity. The velocity of the particle is not constant, so it is a periodic function. The expression for velocity is given by, so v is equal to omega into root of a square minus y square. Here omega angular frequency, a is called amplitude, y is called displacement. As the displacement changes, velocity also changes. When displacement is 0, velocity is maximum. When displacement is maximum, velocity is minimum. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಟರ್ಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಬೀಟಾ. ಅದರಿಂದ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೊ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು omega into a, that is equal to beta. It is the first part of the problem. In the next problem, maximum acceleration is given. So why the particle execute acceleration? Because of the change in velocity. So velocity of SHM continuously changes. It is minimum at extreme position,
maximum at mean position. Due to continuous change in velocity, the particle executing SHM possesses acceleration. The acceleration of SHM is given by an equation A is equal to minus omega square into y. So, acceleration, it depends on the value of y. When y is minimum, acceleration is minimum. When y is maximum, acceleration is also maximum. That is, at extreme position, the acceleration is maximum. Therefore, the magnitude of maximum acceleration is given by omega square into capital A. So, that term is given denoted by alpha. So, dear students, so we have a 2 equation. So, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ 2 ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ omega square A, omega is equal to beta, omega square A is equal to alpha. So, now this equation is divided by the previous equation. So, A get cancelled, 1 omega will cancel. Therefore, LHS becomes omega, that is equal to alpha divided by beta. So, this is the clue for the next case. Any particle executing SHM can be represented by 2 values. Number 1, angular frequency. Angular frequency can be expressed in terms of period, that is omega is equal to 2 pi divided by t. On cross multiplication, the expression for t is equal to 2 pi beta divided by alpha. So, the time period is equal to 2 pi by beta. Definitely, the option 3 is right for this question. Let us move on to the next question. A body of mass 1 kg is suspended from a light spring hanging vertically. Its length increases by 5 centimeter. By suspending 2 kg block, now the block is pulled down by 10 centimeter and released. Then maximum velocity is option 1 0.5 meter per second, option 2 1 meter per second, option 3 2 meter per second, and option 4 4 meter per second. So, dear students, let us understand the problem. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ? A body of mass 1 kg. So, mass of the body becomes 1 kg. This mass is suspended from a light spring. So, light spring ಅಂದರೆ ಏನು? It is a massless spring, negligible mass. So, negligible mass ಇರುವಂಥ ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? That is vertically. So, the spring is suspended vertically with a block of mass 1 kg. So, what happens? There is an expansion. So, mass ಮತ್ತು 5 centimeter values ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ is given by force law. According to force law, F is equal to kx. Therefore, k is equal to F divided by x. Here what is F? Restoring force. Restoring force is provided by weight of the body. How to calculate weight? By using mass. We know that force is nothing but mg divided by x. ಈಗ ಡೇಟಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. The value of m is 1 kg, value of g is 10 meter per second square, and the value of x is 5 centimeter, that is 5 into 10 to the power of minus 2. On simplification, we get 200 Newton per meter. It is the value of k. So, next part ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? By suspending mass of 2 kg. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮಾಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So, what happens when mass of the body is increased? Once again, the spring expands. So, 2 kg load ಅನ್ನು ಹಾಕಿ the body is pulled down by 10 centimeter. So, 10 centimeters to ಬಾಡಿನ pull ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that 10 centimeter is the value of amplitude. By pulling the block by 10 centimeter and this is released, the body execute simple harmonic motion. ಹಾಗಾದರೆ
ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ 10 centimeter. So by using this amplitude we have to calculate maximum velocity of the block. We know that maximum velocity is given by v, that is equal to a into omega. ಇದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 centimeter. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಏನು. ಸೊ ಎ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಒಮೆಗನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ k divided by m. So angular velocity is given by root of k divided by m. ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 centimeter, 10 into 10 to the power of -2 root of. ಸೊ ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 200 Newton per meter. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 kg. ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. 200 divided by 2 becomes 100, root of 100 becomes 10. So 10 into 10 is 100, 100 into 10 to the power of -2, that becomes 1 meter per second. Therefore, maximum velocity of the block is 1 meter per second, hence the option is second one, that is 1 meter per second. Let's move on to the next question. A 15-gram ball is shot from a spring gun, a force constant 600 Newton per meter. If the spring is compressed by 5 centimeter, the maximum range of the ball is. There are 4 options. Option 1 6 meter, option 2 10 meter, option 3 12 meter, and option 4 8 meter. Dear students, you note down the point of range. So the maximum horizontal distance traveled by the projectile is called range. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ರೇಂಜ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 0, ದ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ 0. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 90 degree, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್, once again range is 0. Therefore, to get any value of range, so the particle should be projected with certain angle. So already know that the maximum range of the projectile is only one particular angle of projection, that is theta is equal to 45 degree. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ 15 ಗ್ರಾಮ್, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಬಾಲ್ದು ಮಾಸು 15 ಗ್ರಾಮ್, ಇದನ್ನು ಕೆ ಜಿಲಿ ಬರೆದ್ರೆ 15 into 10 to the power of -3. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಗನ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಗನ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್, the spring possesses potential energy. With the help of that potential energy, you can shoot the ball. So that spring has a force constant that is equal to 600 Newton per meter. ಅಂದರೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 600 Newton per meter. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 15 ಗ್ರಾಮ್. Now the spring is compressed by 5 centimeter. That is called compression in the spring. That is denoted by x. So x is 5 centimeter. So in the next part, our aim is to calculate the maximum range of the ball. So in the maximum range of the projectile is given by u squared by g. So already g is given 10 meter per second square. Our aim is to calculate the value of u square. How to calculate u square? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಬಾಲನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಗನ್ನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಬಾಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬಾಲ್ ಗೈನ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗೈನ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ವಿ ನೋ ದಟ್. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೈನ್ ಬೈ ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ of m u square.
So what is u? That is the velocity of projection. ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. 45 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ನು ಯು ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ is called kinetic energy of the ball. So this energy must be equal to potential energy of the spring. So we know the formula for potential energy of the spring, that is equal to half k x square. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಆಫ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್. ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ. ಬಿಕಾಸ್ the expression for range is given, you know that is u square sin 2 theta divided by g. For theta is equal to 45 degree, sin 2 theta becomes 1, therefore r maximum equals u square by g. ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. u square ಅಂದರೆ k x square divided by m. So k x square divided by m multiplied by g. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 600 Newton per meter multiplied by x. So x is given, that is equal to 5 centimeter. So centimeter na meter convert ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 to the power of minus 2 ಬರುತ್ತೆ. x square ದಿಂದ you call it as whole square. And this is divided by mass. What is mass? 15 gram. So 15 gram is nothing but 15 into 10 to the power of minus 3. The value of g is 10 meter per second square. So on simplify this equation, you get the value of r maximum. So that is equal to 10 meter. Therefore, for this question, option 2 is right. That is equal to 10 meter. The next question is, a solid cylinder of mass 3 kg is rolling on a horizontal surface with a velocity 4 meter per second. It collides with a horizontal spring of force constant 200 Newton per meter. The maximum compression of the spring is option 1 0.5 meter, option 2 0.6 meter, option 3 0.7 meter and option 4 0.2 meter. Dear students, this problem is based on ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ 3 kg. ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಲಿಂಡರು ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ರೋಲಿಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೊಸೆಸ್ 2 kinds of kinetic energy. Number 1, kinetic energy due to translatory motion and kinetic energy due to rotation. The sum of these two will be energy of the cylinder. So ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಸಿಲಿಂಡರು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, 4 meter per second. So by using this value 4 meter per second, you have to calculate the total kinetic energy of the rolling cylinder. In the next part, the cylinder collides with a horizontal spring of force constant 200 Newton per meter. ಅದರ ಅರ್ಥ, ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ವೆನ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್, ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪೊಸೆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ the solid cylinder is at rest. Therefore, the complete kinetic energy of the cylinder is transferred to the potential energy spring. ನಾವು law of conservation of energy concept ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, the total energy lost by the cylinder is equal to energy gained by the spring. We know that, so energy gained by the spring is equal to half k x square. So k force constant
ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 200 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಅವರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು total energy of the cylinder. So according to translatory motion, energy of the cylinder is half mv square. Due to rotation, kinetic energy of rotation is half I omega square. What is I? Moment of inertia of the cylinder. What is omega? Angular velocity of the cylinder. So ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಮೆಗಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಮೆಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಒಮೆಗಾ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Here r square get cancelled. So 1 by 2 into 1 by 2 becomes 1 by 4. Therefore 1 by 4 mv square. Here 1 by 2 mv square. So half mv square plus 1 by 4 mv square, that is equal to 3 divided by 4 mv square. So that is equal to half kx square. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಫ್ ಕೆನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಕೆ. ಇಯರ್ ಸೊ 2 2s ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೇಟಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್? That is equal to 3 kg multiplied by 3. What is linear velocity of the cylinder? 4. It becomes 4 square divided by what is k? So 200 Newton per meter divided literally 200 bantu. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 3 into 3 is a 9. 9 into 4 is 36. ಸೊ 4 ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು 4 into 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. So 4 divided by 2 becomes 2, 2 divided by 200 becomes 100. Numeratorly 36 bantu, denominatorly 100 bantu. Therefore x square is equal to 36 divided by 100. Root na tagondre x is equal to root of 36 divided by 100, that is equal to 6. What is root 100? That is equal to 10. We know that 6 divided by 10 is equal to 0.6 meter. So now observe the option. So 0.6 meter is the second option. Therefore option 2 is right for this question.